Kama yebazibwe Trinity School of Deliverance sanyusa okubasanga abokubalaba olunaku olwaleero njagala kwetonda olw'okukeerewamuko naisizamu eddakiika ntono naye mu kaseera kano tugenda okuba nga tutandika nsaba weteekateeke katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo tukwebaza olunaku olwaleero. Nsabira abaddu bonna abazaana baba ku platform Mukama Katonda Trinity School of Deliverance nsaba omwoyo Mukama kano twegatteko olunaku olwaleero nga tugenda maaso mu birooto and interpretations tuge okumanya n'okutegeera okuva mu ggulu gy'oli era twesiga gwe Mukama w'abakama tusomese gwe omusomesa asinga obukulu mu linnya lya Yesu tusabye amin. Olunaku olwaleero twagambye tugenda kwogera ku kye bayita the gap between the dream and the fulfillment, because there is a gap between a dream and fulfillment. Kubanga when God gives a dream it becomes a promise. Mukama bw'akuwa ekirooto kiba kifuuse kisuubizo mu maaso ga Mukama wakati wo ne Katonda. Kakati ekisuubizo ekyo wabeerawo gaapu wakati wekirina okukola ki wekirina okutuukira, especially ebirooto ebiva wa Katonda, kubanga bino birooto bya Sitaani tebirina ebirooto ebirina okutuukira mu bulamu bwaffe bye birooto ebya Katonda. As we said yesterday, there is a sources of dreams. We said there is a source from God, there is a source from devil, and another source from mind dreams, and also another source from historical. But all dreams must be fulfilled in our lives. They're only the dreams which come from God. Ebya Sitaani tulina okubirwanyisa ne bivaawo, ebyendowooza tulina okutereeza endowooza ffe ne bivaawo, ebya historical tebirina kutuukira mu bulamu bwaffe. So ebirooto birina okutuukira mu bulamu bwaffe bye birooto bya Katonda byakola ki byatuwa. Buli kirooto Katonda kyakuwa kibeera kisuubizo, wakati wo n'ekisuubizo ekyo wabeerawo gaapu Katonda, kubanga Katonda waayogerera naawe si waatuukiriza, kubanga Mukama bw'amala okuwa ekisuubizo ateekenga time endala y'okukola ki ey'okuteekateeka. You must be well prepared for fulfillment of your promise. When you delay to be prepared, the more you delay to be prepared, the more your promise will delay to be fulfilled. The more you commit sin, the more your promise would delay to be fulfilled. Ekitegeeza nti olina okuba Katonda ng'amaze okuwa ekisuubizo kino okuyita mu kirooto, olina okuba nga oli ready okuteekateekebwa, ekiseera bwe kituuka obeere nga ddala nga weeteeseteese. Eyo gaapu Mukama gy'akola ki gy'alekawo wakati. Era tugenda kutunula ku musajja gwe bayita Joseph, tulabe gaapu ki eyaliwo wakati w'ebirooto bya Joseph n'okutuukirira kwabyo. Byatuukirira nga wayisewo bbanga ki, naawe olyoke weekube muto ki olabe Mukama bye yakuwa bimeke byakatuukirira. Oludde byonna byagwayo oli ku ki? Tuddeyo we twatandikira. Ebirooto byaffe bino byetololako topiki yaffe neyo ebirooto yetololanya ku bulamu bwa Joseph, kubanga kyakulabirako nnyo mu nsonga y'abantu abalina ebirooto. So katugende mu Joseph mugundi mu Genesis era we twatandikira luli Genesis, that is luberebere 37 olunyiriri olwokubiri. This is the history of Joseph. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to his father. Verse 5. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Joseph esura point yaffe eri ku lunyiro olwokubiri. Joseph yafuna ekirooto nga alina emyaka meka 17. Ebirooto bya Joseph twabiyita the dreams of greatness. The dreams of greatness, they are the dreams which come from God, which speaks to your future, what you are going to become in your future. Bye birooto Mukama byakolaga ebyekyo kyogenda okufuuka era kyogenda okubeera mu biseera by'omu maaso. Kubanga twagambye nti Mukama akumanyi. Mukama yakutonda, yagamba Jeremiah n'amugamba, before you were born, before you are created in your mother's womb. Katusome Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Esura y'esooka ya Yeremiya. Wango ina Bible ya Ruganda nkusaba nawo bikure. Jeremiah chapter 1 from verse 5. From verse 5. Before I formed you in the womb I knew you. Before you were born, I sanctified you, and I ordained you a prophet to the nations. Then said I, O Lord God,
Behold, I cannot speak, for I am a youth. The Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go out whom I will send, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Wano olaba nga Mukama yali agamba Yeremiya n'amugamba nti bwe yali tanaba kuzaalibwa, tanaba kubeera mu bututo lwa maama we, Mukama yamumanya. Bwe yamala okumumanya n'amwawula okubeera nabbi. Ekitegeeza nti Mukama akumanya obulamu bwo bwonna, kyogenda okubeera, kyogenda okufuuka, emyaka 5, emyaka 10, emyaka 4, emyaka 3, amanyi omulimu gwo, amanyi profession gy'olina okukola gwe wange okyali kusomera olulimu, amanyi course gy'olina okukola ku university, amanyi omwami gw'olina okufumbirwa, amanyi abaana b'olina okuzaala, amanyi omulimu gw'olina okukola, amanyi business gy'olina okukola. Buli kimu kyonna ekikwata ku bulamu bwo eky'omu maaso, ekyaliwo, ekiriwo n'ekigenda kubeerawo, byonna Mukama bimanyi. Ensonga lwaki Mukama asobola okuzaayo emabega n'akulaga ebyemabega ebyaliwo, n'akulaga ebiriwo, n'akulaga n'ebigenda okubaawo. So Katonda, of course God is called, we call God, Mukama tumuyita is called omniscient. Omniscient means is a source of knowledge. Ekigambo omniscient comes from kiva mu kigambo science, ekigambo okumanya. But God is all knowledge, he knows everything. So n'olwekyo tugamba nti Mukama ebikwatako byonna bimanyi, so asobola okubikola n'akulaga ekigenda okuba mu biseera by'omu maaso kyogenda okubeera, naye olina okufuna tayimu ey'okuteekateekebwa nga tonaba kuyingira mu kiri Mukama kyakugamba, kubanga Josefu Mukama alina okumuteekateeka. Lwaki amuteekateeka? Aleme okumuswaza ng'amaze okufuuka gavana wa Egypt, aleme okumuswaza. Ekyokubiri, Josefu mu preparation eno ekisooka olina okuteekateekebwa, ekisooka olina okukula mu mwoyo, ekyokubiri olina okukula mu mubiri. Eno part eya preparation eri very 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 important. Katonda bw'abanga akuteekateeka, ekyokulabirako, Mukama akuteekateeka kufuuka musumba w'amaanyi, Mukama akuteekateeka okufuuka omufumbo, Mukama akuteekateeka okufuuka omukulembeze w'ekibuga Kampala, meya to be, Mukama akuteekateeka okufuuka kansala wa Kitende, Mukama akuteekateeka okufumirwa omuzungu, Mukama akuteekateeka okuba great business woman, great businessman. Mukama alina okuteekateeka ekiseera bwe kinaatuuka obeere ng'olina obusobozi obufiitinga mu ekyo Mukama kyakoze ki, kyakuteekateeka okuba. Y'ensonga lwaki Josefu Mukama yamuteekateeka. Ekisooka ekyateekateeka Josefu bye bizibu bye yayitamu, kubanga tulabawo gap. There is a gap between the dream of Joseph and the fulfillment. There is a gap of 13 years. Because Joseph, he got a dream when he was 17. And the dream came to pass when he was 30. Okiraba? Emyaka gino 13 gyali gyaki? Gamba gyali gya kuteekateeka. Naawe ebbanga eryo ly'orabawo, omanyi abamu mulota olwaleero. Bw'omala kulota olwaleero, n'okeera ku makya, n'ogamba Mukama nga tebinatuukirira. Binatuukirira ddi? N'omuteeka kuninga abituukirize, naye nga Mukama kyagamba, nnyabo nkyagala kuteekateeka olweyo gy'okola ki. Kubanga Mukama tasobola, God will not commission you unless you are well prepared by him. Tugendera mu luberebere essura 41 olunyiriri 46. 41 luberebere olunyiriri 46. Then Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Now in the 7 plentiful years, the ground brought forth abundantly. So he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. He laid up in every city the food of the fields which surrounded them. Joseph gathered every much grain and as the sand of the sea, until he stopped counting, for it was innumerable. Olaba kati wano Josefu yarota alina emyaka emeka? Myaka 17. Kaakati olunaku olwaleero Joseph aze mu maaso ga Farao, ekirooto kituukiridde. Alina emyaka meka? Myaka 3. Myaka 13 gyavaawa? Myaka 13 gyali gya kumuteekateeka asobole okubanga alina obusobozi n'amaanyi n'amagezi n'embavu
okusobola okukola omulimu mukama gwe yarakoze ki gwe yaramuyitidde kubanga omulimu gwa Joseph mukama gwe yaramuyitidde gwali gwa bukulembeze mukama yaramuteekateeka okubeera omukulembeze omulungi naye omukulembeze omulungi atateekateekeddwa era ntunula abakulembeze baffe olunaku olwaleero nga balwanira emigaati mu parliamenti luddawa neŋŋamba okay bambi they were not well prepared okuteekateeka okumu muyinza okubaamu okusoma ku ssomero naye katonda oluusi ateeka waliwo ebintu byakola mu bulamu bw'omuntu ebiteekateeka omuntu n'afiitinga awantu mukama wakoze ki mukama wamutadde kakati Joseph ekisooka ekyamuteekateeka yali rejection ebizibu ebimu bituyitamu yebeera preparation egenda otutuusa mukama watutwala Joseph ekisooka yali rejected mu maaso g'abaganda be kitaawe yali amwagala baganda be ne bamukyawa ekyokubiri Joseph yakula nga talina maama we yali mulekwa ekyokusatu ekyateekateeka Joseph baamusula mu bunya olaba mukama gwagamba nti yagenda okufuuka gavana ebintu ebimuteekateeka first of all he lost the mother second he was rejected by the brothers third he was cast into the pit fourth he was sold as a slave in Egypt ekyo kyokuna byonna bikola ki biteekateeka bulamu bwa Joseph lwaki bamuyisa mu bintu ebyo kubanga Joseph agenda kufuuka gavana amiitinga abantu bangi gavana amiitinga abaavu gavana amiitinga abagaga gavana amiitinga abantu abalwadde gavana amiitinga abantu abayina ebizibu gavana amiitinga abantu abayina enjala gavana ndowooza mu bulamu bwa Joseph muno bwe yayitamu yensonga lwaki mukama yamuwa obuvunaanyizibwa obw'okuhandolinga the issue of food in Egypt kubanga yali amanyi enjala bweruma kubanga enjala yakolaki yamulumako ebintu ebiteekateeka Joseph agenze mu buddu mu nyumba ya Potifa preparation avudde mu buddu agenze mu komera preparation era ebbanga lya Joseph lisinga yali mara mukomera bagamba mu nyumba ya Potifa yamaramu emyaka 11 gyonna Joseph yagimara ng'ali mukomera nga mukama muteekateeka engeri gy'anagenda okuyimirira mu maaso ga Farawo ng'ali smart man well prepared bintu ki ebituteekateeka ffe abaana bakatonda nga mukama alina kyayogedde kubanga manyi abasinga mukama baddaze ayogera namwe alina kyakugamba alina ekyakusuubiza naye mukama yakusuubiza okufumbirwa n'akulaga n'omusajja gw'ogenda okufumbirwa n'ekirooto n'akikulaga n'ebirooto biwerako naye ekisooka tomanyi kufumba ekyokubiri tomanyi kwala buliri tomanyi yadde kuwaata tooke tomanyi yadde kulongoosa nyumba weesunga kimu kyokka ngenda kufumbirwa era ogendagendayo mala ennaku 5 bakuze bakubire senga bagambe muwala wo munone kubanga you are not prepared for marriage mukama yakusuubiza ogenda kutambula amawanga obulire enjiri obwakabaka n'akuwa n'ekirooto naye tosomanga bayibuli buli lunaku osiiba ku gundi ku Kinigeria ekinigeria okigendako sawa 12 anti kati lockdown tolina bera byakola ogenda ku Kinigeria sawa 3 ez'okumakya n'okivako sawa 5 za kiro naawe bw'ogenda mu buli n'olyoka osabira dakika 2 n'ogamba mukama mpa amawanga tewali mawanga mukama gagendeko era ebirooto n'obwekinaatuukira kigenda kulwawo kubanga gy'onookoma okwewaayo mukama kuteekateeke gy'ogenda okoma okwanguwa okutuuka ku mukama byakusuubiza gy'onookoma okulwawo gy'ogenda okukeerewa mu preparation muno mulimu kyabayita the principle of obedience mukama ajja kutestinga alabe if you can obey his principles, if you can obey his voice, if you can obey the leadership of your church where you stay, where you pray from. Mukama ajja kuteekateeka yakusuubiza nti agenda kufuula biliyoniya naye ne miliyoni gy'ofuna omwezi oba emitwalo 3 z'ofuna omwezi n'olunaku olwaleero mukama akyalwana naawe wa kimu kya 10 amara kuteeka kuninga n'olyoka okiwa n'okiwa omwezi gumu n'owayita emyezi 8 toddangamu kukiwa bw'osaba mukama wangamba kunfula biliyoniya mu kirooto ojja kusaba okaddiwe nga tobirabye ebimu obituukeko ng'oli mukadde ebirooto bituukirire ng'oli mukadde wasaba mukama yakusuubiza obufumbo ng'oli wa myaka 3
owe myaka 2 obutukeko ng'olina emyaka 62 kubanga tokola ki you are not prepared tuweteeseteese kubanga mukama bwe kintu kyona kyakusuubiza waliwo gap enebeerawo wakati between the promise and fulfillment. It is a preparation time. Eno preparation time abantu bagyewala tebagyagala yensonga lwaki abantu abasinga bakola ki balwawo okutuuka ku mukama byakola ki byabagamba kubanga they are not well prepared for what the Lord is telling them kubanga mukama kyakusuubiza alina okumala okuteekateeka bw'onookituukamu osobola okukyandulinga bulungi. Kyokulabirako okola mu gavumenti ofuna musaala gwa mitwalo 6 naye corruption gwe muri wa corruption asinga ate bw'osaba mukama nkusaba nate onzije ku bwa secretary onfule nze mba nkulembera kitongole kino okyalya gundi corruption ng'oli mu office ya wansi bw'onoofuka minister ogenda kusitula mulago ye n'omutunde ensonga lwaki mukama abantu abamu abakuumira awo okutuusa lw'onoomala kubeera well prepared mukama alyoka akole ki akutwala egy'ogenda. Bw'otakkiriza mukama bw'onoogaana mukama okuteekateeka togenda kubaako gy'olaga n'obw'onootuuka ogenda keerewa oba mukama agenda kuteekateeka by force kubanga abantu abamu mukama bateekateeka by force. Olowooza Joseph yali ayagala ogenda mukomera mukama yalina omutwalo by force. Olowooza Joseph yali akirowoozezaako nti alifuuka omuddu omwana wa Yakobo yali mugaga teyali mwavu yakirowoozaako nti alifuuka muddu naye mukama yamanya nti bwe naamugamba tajja kusobola kamuyiseewo by force tusalwe namufula kyalina okukola kyalina okubeera muteekateeke leka baganda be bamugaane amanye engeri gy'alina okwagalamu abantu. Omuntu yali abaddeko ne rejection mukama bwamusumulula amanyi kye bayita rejection amanye engeri gy'asobola okwagalamu abantu. Naye gwe oli mukulembeze abantu abamu obaagala nnyo abalala obaagalako katono abalala tobabuuza ate nga gwe mukulembeze waabwe gwe musumba waabwe. Kiraga ki tolina gye wayita ebintu ebimu tokola ki tobitegere kyo mukama Joseph mukama yakimuyisaamu asobole nti bw'anaaba ng'atuuse okugaba emmere asobole okutreatinga abantu bakatonda equally bonna tukule mu mwoyo. Preparation muno mubeeramu kibayita spiritual growth and physical growth maturity. Naye ekigenda okukuza mu mwoyo ekimu mulimu okusaba, kyokubiri mulimu okusiiba, kyokusatu mulimu okusoma ekigambo, ekyokuna mulimu ebintu byetu embeera ze tuyitamu. N'oyita mu mbeera nga mikono gyaffe bwe tumanyi abayita mu mbeera ne muziwangula. Oba nga wayita mu mbeera oba ya bufumbo n'ogiwangula oba embeera yonna n'ogiwangula kiba kitegeeza mu side eyo you are mature enough you can give people counseling about that issue, you can help people. So ejo mukama kyakozesa n'akuteekateeka emyaka gya Joseph. We said Joseph's years were 13 years of fulfillment of his dream. Those years it was the years of preparation. Naye gwe weebuuze egijo gigenda kubeera emeka kubanga Joseph ye yatandikirawo yeewaayo yakkiriza mukama muteekateeke. Naye mwe abasinga twafuukanga abaana abato olumala okuteekayo ensigo y'ekijanjalo mugundi mutaka enkeera ng'agenda abikulala boba yakoze eki oba yameze oba yakuze oba yataddeko yamaze ayagala kati abasinga bwe tuli mukama bw'ayogera nawe kintu enkeera walwogo nawulira yagenda ku kisawe olwamala okufuna ekirooto ng'agenda mu America enkeera n'akeera ku kisawe ky'ennyonyi tayina passport tayina visa tayina invitation tewali yamuyise tayina air ticket n'agenda ba yabagamba atya mukama yaŋambye Saara abakotoseke bajja kukuba emigo obanga tokkiriza mukama kuteekateeka kubanga abantu abatateekateekeddwa Katonda obuweereza bwabwe bwonna buba bujjudde ensobi njereere. Abantu abatateekateekeddwa Katonda ebintu byabwe bakola byonna bibeera bijjudde ensobi njereere bukyokola nsobi bajja kuyita kasobeza preacher kasobeza businessman kasobeza woman. Kubanga tokkiriza mukama kola kuteekateeka naye bw'onokkiriza mukama n'akuteekateeka buli wonootuuka nga wona ng'abantu ovaawo abantu bakola ovaawo abantu bakubantu bagamba kabata olwali mukama yogera mulimu omuntu ajja n'ayogera n'abantu ne basigala nga banyenyamata bagamba Katonda olwakoze eki atukyalidde okuyita mu bantu
azerera ayambadde ekifaananyi kya muntu olwaki ebintu bye yayitamu preparation gye yayitamu n'abanga muwangu nga Joseph ka Joseph yali tasobola kwogera abantu ne baddamu kubanga oba kugenda mukomera yaligendamu oba kusula njala yasulako enjala oba kufuuka muddu yafuukako muddu oba kugaanibwa yaganibwako oba kubeera mulekwa yaliko mulekwa kugamba abantu bana yali asobola kukola ki yali asobola okubahandolinga naye nga tolaba nti ebyo bizibu byonna Joseph byayitamu byonna it was a way for his greatness era lyekubo eryali limutuusa gyagenda okukola ki gyagenda mukama gye yalakola ki mukama gye yali amutwala naawe embeera eyo gy'oyitamu of course mulimu ebintu ebimu bye tuyita emizimu nga si mizimu n'omenya n'okutula naye nga mukama agamba atya wait for a while I will do something n'omenya ebintu ebimu omenya ekintu ng'olaba tokivaawo olina okubuuza mukama akolage lwaki tekivaawo kubanga oyinza okuba nga oli mu kumenya mukama ng'eyo mbeera gy'oyitamu mukama yagireese ayagala kuweebwa kisa kikola kisa kiyitawo nga yerimu kukuba erikuteekateeka okutuuka mu kirooto ky'omukama kyakola ki kyeyakuwa nga bwe twagambe nti ebirooto ebimu biba bituukirira mangu mulimu ebirooto kyosobola okuloota olunaku olwaleero nekituukirira olunaku olw'enkya nga bwe tulabe nti ebirooto bya abasajja ba Faraawo ebirooto by'abasajja ba Faraawo byatuukirira within 3 days nga bimaze okukola ki nga bimaze okutuukirira ebyo biruddawa biri mu luberebere essuula 4 luberebere essuula 4 ojja kulaba the prisoners dreams ebirooto byabano ebyabwe byali bya nnaku 3 omu baamuta omulala ne bamuzayo ku mulimu naye ebirooto ebiteekinga time bye bino mukama ng'alina ekintu mukama kyakusuubiza ekinene kyagenda okukola mu bulamu bwo kubanga tujja kulaba abantu ab'enjawulo bonna mu bayibuli ebisuubizo mukama byawabawanga byateekinga sometime katulabe wano Josefu myaka 13 Fero myaka 14 netulaba ku basajja ba Fero myaka ennaku 3 kakati katunule ku marago bayita Ibrahimu mukama yayogera naye namusuubiza okufuna omwana ng'alina emyaka 75 ekisuubizo kya Ibrahimu kyagenda okutuukirira nga wayiseeyo myaka 25 jemeka myaka 25 naye mulimu ebintu ebitulwisa okutuuka ku bisuubizo ekisooka kye bayita ekibi kubanga Ibrahimu yatuuka n'akola ekibi ne yeebaka n'omuzaana we bwe yamala okwebaka n'omuzaana ekisuubizo mukama tekyafa the sin it may not kill the promises completely but the sin it may delay your promise it may delay your dream so n'olwekyo nga tuli mu preparation we have to avoid we have to shun the evil yensonga lwaki Joseph yakimanya mukama we bwe yayagala okwebaka naye Joseph yakimanya n'agamba nti singa nkola ekibi kino ekisooto kino mukama kyeyampa tekigenda kutuukira kigenda kukola ki kigenda kukoma mukubo era Joseph yagezaako okuba nga atambula mu kyebayita obutukuvu n'obutuukirivu okuuma ekirooto kye kireme okukola ki kireme okutuukirira kisobola okukola ki kisobola okutuukira mu kiseera kyakyo so tulaba nti mukama bwawe ekisuubizo ateekawo gaapu eyo gaapu eba yakuteekateeka oleme okukola ki oleme okumuswaza nga mukama kuwadde promotion oleme okumuswaza nga mukama kuwadde sente oleme okumuswaza nga mukama kuwadde omulimu omulungi kama yakuwa omulimu omulungi mu kanisa gy'osabira bakabazaale nti buli lunaku ne boogenda okuwaayo meka mutwalo gumu funa gumusala gwa sente meka miliyoni 2 owaayo ng'omwavu afuna 3 omwezi gw'oswazaani oswaza mukama kubanga preparation olabika wagikola ki wajja avoiding nga tewakola ki tewagiyitamu tukirize mukama atuteekateeke then ebirooto byaffe webinatuuka okutuukirira tubeere nga tuli well prepared to be commissioned by God kubanga twagambe after preparation the fulfillment of your dream it is called the commission. God will commission you in your position gy'olina okukola ki gy'olina okubeeramu naye mukama ayagala commissioning ng'oli ready prepared saba siiba soma ekigambo kiriza embeera yonna ejja mu bulamu bwo okugiyitamu okugifeesinga ogiyitemu otuukaawo mukama wakola ki mukama wakwagala
kubanga mukama agenda korashi mukama agenda kubeera naawe mukama tagenda kuleka mukama tagenda kuvaako agenda kutambula naawe agenda kubeera naawe okutuusa nga kyeyakugamba kitukidde kubanga twagamba the dreamers does not die, they will live until they see the fulfillment of their dream. Nolwekyo tulabawo nti wakati wa Josefu n'ekirooto kye waliwo emyaka 13 emyaka 13 gyonna gyali gya kubonaabona gyali gya nnaku gyali gya bizibu naye Katonda nga bw'ali omulungi ekiseera kyatuuka ekigambo kyo ne kituukirira Josefu n'ava mu komera n'ayimira amaaso ga Farawo ng'alina emyaka 30 ng'alina emyaka 30 Mukama n'atuukiriza ekirooto Josefu n'afuuka omukulembeze Josefu ebirooto bibona ne bituukirira baganda be ne bajja kati obirabe byonna baganda be ne bajja ne bavuunama mu maaso ge n'ajuukira ekirooto n'agamba munange ebirooto nga bituukira Mukama nga bwe yandaga nga baganda bange bavuunama mu maaso gange Genesis kyawandikwa kyekimu Genesis chapter 42 from verse 1. When Jacob saw that there was no grain in Egypt, when Joseph saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Indeed, I have heard that there is grain in Egypt. Go down to that place and buy for us, therefore, that we may live and not die." So Joseph's 10 brothers went down to buy grain in Egypt. But Jacob did not send Joseph's brother Benjamin with his brothers, for he said, "Lest some calamity before him." And the sons of Israel went to buy grain among those who journeyed, for the famine was in the land of Canaan. Now Joseph was governor over the land, and it was he who sold all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them, and he spoke roughly to them. Then he said to them, "Where do you come from?" And they said, "From the land of Canaan, to buy food." Uraba baganda ba Joseph bafukamide maaso ga Joseph. So Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. Then Joseph remembered the dreams which he had dreamed about them, and he said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of the land." And they said to him, "No, my lord, but your servants have come to buy food. We are all one man's sons. We are honest men. Your servants are not spies." But he said to them, "But you have come to see the nakedness of the land." And they say, "Your servants are 12 brothers, the sons of one man, in the land of Canaan. In fact, the youngest is with our father today, and one is no more." But Joseph said to them, "It is I spoke to you, saying you are spies." After 13 years, the men from Canaan, the brothers of Joseph, they came before him. They bowed down, and Joseph, he remembered 13 years back, 13 years ago, he said, "Oh God, you are good. When you speak your word, it comes to pass." Oye Katonda gwe tuweereza ayogera ekigambo kye bw'amala okuteekateeka ne weewaayo n'oteekateekebwa gwe buli muntu yenna mpuliriza njagala okkirize Mukama kuteekateeke. Olina ofisi gy'olimu Mukama gyakuteekamu, kkiriza Mukama akuteekateeke, beera omwesigwa. Mukama asobola okugezesa obwesigwa bwo akulabe. Mukama wo n'akuwa ssente mu kifo ky'okuwa miliyoni n'akuwa miliyoni 15. Gwe n'ogamba nti okay, Mukama akoze kyamagero. Si kyamagero, Mukama ayinza okuba ng'akugezesa laba obwesigwa bwo alyoka akongere ku level endala ekola ki eddako ey'obukulembeze. Naye gwe munange akatono kakulemye okubeera omwesigwa, walema okubeera omwesigwa mu katono, walema okuwa kimu kya 10 ng'ofuna 10,000 n'ogenda ku 40 katogamba Mukama ku omulimu gwa miliyoni 5.
ogenda okukiwa tekisoboka. Kkiriza Katonda kuteekateeke osobola okufiitinga mwekyo kyokola ki mwekyo kyogendamu nga Joseph Mukama bwe yakkiriza nakola ki Mukama namuteekateeka. Omuntu omulala gap, twogera ku kye bayita gap between the dream and fulfillment. Ebirooto birala bya Faraawo ebirooto bye byali birina okutuukira mu myaka 14. Emyaka gino 14 gyali gya preparation, gyali gya kulima. Emyaka 7 bagimala nga beteekateeka enjala ereme okukola ki ereme okubaluma. Ne balima emmere mu nsi yonna. Ebirooto bya Faraawo bisobole okutuukirira bireme oku affectinga abantu. Ne balima emmere okumala emyaka 14, emyaka 7 emmere neebala. Emyaka 7 gyo emmere egisembayo nga eggwanga lya Isirayiri, eggwanga lya Egypt lijjudde emmere, tewali yabula kyakulya, tewali yabula kyakunywa. Kubanga lwaki beteekateeka. Preparation eno yali etya? Yali akulima nsi. Baalima ensi ne bateekateeka. Ekiseera bwe kyatuuka enjala n'etuuka nga buli katundu ka kibuga kyonna wajjudde emmere. Mulimu abantu abamu nga tetumanyi kweteekateeka. Amafuta ne gamala gabula wano mu ggwanga Uganda ne bagala okumala ebooda okumala myezi 2. Oyinza okulaba abantu bemubonaabona. Oyinza okunoonya ne reserve nga temuli yadde tondo. Abantu ne bafa nga ne bafa enjala. Kubanga lwaki? People, they are not well prepared. Naye mulimu abantu abamanyi okweteekateeka, abateekateeka ebintu byabwe. Enjala n'obweruma abantu okumala emyaka 5 ng'enkuba tetonya nga b'emmere yaabwe mu sitowa koze ki nga balina emmere mu sitowa. Ekyo tekyali mu ggwanga lya Egypt. Emyaka gino Mukama yamala okwogera nabo ne bafuna amagezi ne bagamba okay, let us get ready, prepare for this famine which is coming in 7 years after the 7 years of printing. Nibeteekateeka ekiseera bwe kyatuuka emyaka 7 bwe gyagwako egy'amakungula amangi enjala n'esonga. Ekyeya kya myaka 7 tewali nkuba kutonya. Naye ekyeya kyasanga tebagooka kubanga baali beeteeseteese. Nsaba munyabo okkirize Mukama Katonda ateekateeka obulamu bwo olw'ekyo kyogenda okubeera mu biseera ebijja. Era abantu abamu mulekerawo okupiika Katonda mutuukirize kirooto kye waŋŋamba. Mukama tagenda kutuukiriza okutuusa ng'omaze okkiriza Mukama n'akola ki n'akuteekateeka okutuusa ng'omaze okkiriza Mukama n'akuyisa w'olina okukola ki w'olina okuyita n'oyitawo kubanga abamu ebizibu bye bituteekateeka. Especially abantu abatagala okuwuliriza Katonda. Obanga toyagala kuwuliriza Mukama Katonda kyakugamba, Mukama ajja kuganya ebizibu byennyini biba bikola ki biba bikuteekateeka. Naye bw'onookkiriza Mukama Katonda n'omuwuliriza agenda kulungamya akugambe kola kino okikole, agambe genda wano ogendewo, agambe kola kino okikole, ekiseera kituuke nga Mukama agambe the time of preparation it's over now, I can commission you now. Because after preparation, after between the dream and the fulfillment there is a preparation. After preparation there is a commission. God he commissions you. Commission means okay, now you are enough. You are mature enough. You can become a president. You are mature enough. You can become a businesswoman. You are mature enough. You can get married. You are mature enough. You can become a leader of my people. You are mature enough. You can now go to the nations to preach the gospel of the kingdom. You are mature enough. Naye baba n'olunyiriro olumu mu Bayibuli torumanyi. Mulimu abaweereza bansesa nga ne Bayibuli tamanyi kugibikula. Tamanyi bw'ogamba Genesis agenda mu Revelation, bw'ogamba Revelation agenda mu Isaiah. Kakati naye yaloota kwa kirooto lumu ng'agenze ku bulenjiri mawanga. Kati olunaku olwaleero ateeka Mukama kuninga ntwara nga bw'waŋŋamba nyabo, get the time for preparation before you put God on pressure. Get ready for preparation. Let the Spirit of God prepare you through reading his word. So mu ekigambo kya Katonda ogenda kubuulira ki nga tolina kigambo? Funa time osome ekigambo. Abamu ne Bayibuli temugisomangako n'ogimalako. Bw'ogibikula n'obuuka nga gobagoba n'ogenda mu Isaiah n'ovaayo n'ogenda mu Jeremiah n'ofuna olunyiriri lumu. Gwere nyabo ssebo boli mubulizi lekera okubeera omubulizi ow'otunyiriri, beera omubulizi owa Bayibuli, beera omubulizi amanyi Bayibuli yonna. Funa time osome Bayibuli ogibe ku lubereberye paka kukubikulirwa ng'omuntu ali akatogo. Gisome yonna
yemu ku ngeri mukama gyagenda okuteekateekamu omanye ekigambo kya katonda. Abantu abamu amafuta temugenda gafuna n'amafuta abamu mugayina, naye mukama tagenda kulirizinga amafuta ago kutuusa ng'omaze okuba well prepared. Olwekyo mukama kyakoze ki? Mukama kyakuteekateekete kyogenda okubeera. Era mmwe mbawa amagezi mwe ababuuliza abaweereza bakatonda abatamalangako bayibuli yonna, mwe abampuliriza mwena mikwano gyange, manyi muliko mikwano gyange abampuliriza leero sigenda kuba tulamanya. Obanga tosomangako bayibuli kugimalako, obadde ogisomako kitundu n'obuuka n'osoma Jeremiya n'ogyakanyiririkamu yamanya nga sinazaalibwa, n'ovaawo n'ogenda mu Luka n'ogyakanyiririkamu yanfukako amafuta omwoyo wa mukama ali kunze, n'obuuka n'ogenda mu Bakolinso n'ogyakanyiririkamu amaaso bwe gatalabanga amatu bwe gatawuliranga. Nyabo lekerawo eyo bagiyita mbuulire y'ekito. Genda mu Bayibuli osome Bayibuli okuva ku ssuula esooka otuuke ku Revelation, ogisome ogimaleko, ate n'omulundi omulala. Y'engeri emu gy'ogenda okuba well prepared spiritually to share the word of God. Kubanga mukama agenda kutwala mu bantu akutwale mu bakulembeze. Ekinsanyisaako ne muzeeyi Kaguta amanyi Bayibuli, buli topic buli kintu kyonna kyayogerako ajja olunyiri lwa Bayibuli eringa agisoma emirundi emala, naye n'olaba omuweereza wa mukama nga tamanyi nga byayogera mu butuufu takole, kubanga tetunaba ku engeri emu mukama gyakuteekateeka kuyita mu kusoma kigambo, engeri endala mukama gyakuteekateekamu kuyita mu kusaba na kusiiba. Omwoyo gwo gwambalira amaanyi, kubanga mu preparation eno mubamu kye tuyita spiritual growth. Spiritual growth and physical growth, they are all very important if you are going to stand before the people. Oyina okubanga oli mukulu mu mwoyo, oyina kubanga oli mukulu mu mubiri. Ate ekyewunyisa mulimu abamu nga bakulada mu muki nga mu mubiri wakulada, naye nga mu mwoyo bambi bebi okyakola ti okyayavula. Era mu kusaba ko njagala otandika okugamba mukama katonda, mugambe mukama nteekateeka olw'ebirooto byange ebyo biwampa okusobola okukola ki, okusobola okutuukirira. Mugambe nteekateeka, gamba omwoyo wa mukama nteekateeka onjigiriza okukugondera nsobole okugonda, kubanga mu kuteekateekebwa muno mubeeramu obedience, okugondera katonda, n'ogondera abakukulembera, n'ogondera abakutwala, n'ogondera b'okolera. Bw'onoomala okugonda, Bayibuli egamba nti munakkiriza ne mugonda munaalya ebirungi by'ensi. So nga mukama amaze okwogera naawe ajja kubanja obedience. Mu obedience omwo mukama mwagenda okukola ki? Mwagenda okuteekateeka, kubanga ebintu ebimu mu preparation mukama ajja kujja kutesitinge akugezese. Bw'anaamala okugezesa ekigezo n'okigwa ng'omanya nti olina okulinda emyaka emirala oba emyezi emirala oba tayimu endala, kubanga tayimu ya mukama etambula nga boolaba essaawa. Mulimu kye tuyita ebiro n'ebiseera bya katonda, naye ebyo biro n'ebiseera bya katonda mukama bipimira mu gye bayita preparation. Naye preparation bw'eneekuyitako n'egaana n'otaba well prepared, ekiseera kigenda kutuuka oyitibweko. Bw'onaamala okuyitibwako olina okuddamu n'olinda tayimu endala, chance endala, nga boolaba essaawa bwe yeetooloola. Essaawa ejja kuddamu yeetooloole, olinde lw'eneekomawo, mukama alyoka akole ki? Mukama alyoka akomewo. Naye bw'onoomukabira n'okaaba n'omunoonya, mukama asobola okuteekako kye bayita quickening spirit, omwoyo akwanguya n'akwanguya. Kyewandibadde oyitiramu omwaka gumu n'okiyitira mu wiiki 2 oba omwezi gumu, mukama n'akola ki? Mukama n'akuyamba n'akusonyiwa. Naye tuleke katonda atuteekateeke. Mu preparation eno oyina paati eyo gy'olina okupulaninga ng'omuntu, ne mukama alina paati eyiye. Paati eyiyo ng'omuntu olina okugonda. Bw'omala okugonda, then paati ya katonda mukama yalina okukuwa ekisa ekiyita awantaawo n'ekiwangula embeera eyo. Ekyo bw'onookikola ebintu bigenda kwanguyira. Gonda katonda akuteekako ekisa kye ekigenda okuyisa mu mbeera eyo, ekigenda okusobozesa okubanga ebintu ebimu bye tulina okukola tosobola kubikola mu magezi go. Olina okubikola nga mukama akoze, ng'omwoyo wa mukama akuwadde ki? Akuwadde ekisa kya mukama kikirina okukola ki? Kyekirina okuyamba mu bintu ebiki? Mu bintu ebimu tobisobola ng'omuntu, magezi go tokola ki? Tobisobola. Naye bw'onookkiriza mukama katonda n'oprayinga yo paati, n'ogondera ekigambo kye, n'ogondera principles ze, mukama ng'akuwa ekisa ekikuyisa mu mbeera eyo eya preparation. Then eyo gaapu eriwo
buli muntu mukama ayina, of course buli muntu mukama ayina gapo gyamuterawo. Twalabe nti Joseph gyali myaka emeka? Gyali myaka 13 okutuuka ku kisuubizo. Twalabe nti Ibrahimu gyali myaka 25. Isaaka naye preparation ye yali ya myaka 2 yawasa mukama namusuubiza okuzaala n'amala emyaka 2 neegayira Katonda mukama n'akituukiriza myaka 2. Kakati tekitega nti naawe ejija kuba 13 oba 2 oba 15. Buli muntu mukama ayina amanyi engeri gyamuteekateekamu, kubanga mulimu omuntu omu nga gwe tosobola kusobola kulinira myaka 2 ojja n'okugwa, naye nga gwe mukama akulabagamba ono ye ngenda kumuteekateekera myaka 3 myaka 5, naye gy'onookoma okugonda mukama n'akuteekateeka gy'ogenda okukoma okwanguwa okuyingira mukama kyeyakusuubiza. Omuntu omulala gwe tulaba ye Dawudi. Dawudi bamufukako amafuta, bagamba ab'ebyafaayo bagamba nti Dawudi bamufukako amafuta yali myaka 16, naye Dawudi afuuka kabaka ng'alina emyaka 30. Kitegeeza ki? Nti emyaka gino we yagendera wa Sawulo n'akubira Goliyasi mukama muteekateeka, we yalundiranga endiga nga beewabwe bamukyawawa nga bamurejectinga yali mu preparation, we yalwaniranga n'amalubu n'empologoma yali mu preparation, we yagendera n'atwalira baganda b'emmere n'asinkana Goliyasi ne balwana yali preparation, we yagenderanga n'agenda owa Sawulo n'abeera omusirikale mu ggye lya Sawulo n'abeera omulwanyi wa Sawulo yali mu preparation. Wano Sawulo we yamuyigiranga amute n'amuwa muwala we n'ayagala akozese muwala we ng'akatego kumuta yali mu preparation. Ebizibu byonna Dawudi yayitamu yali preparation. Ekiseera bwe kyatuuka mukama n'amugamba, now you are well prepared, you can become a king of my people, now go and do the work. Mukama n'amufukako amafuta n'asooka n'afuuka kabaka wa Yuda emyaka 7. Mukama yamala emyaka 17 n'alaba nga Dawudi asobola okukulembera eggwanga eddamba. Mukama n'amugamba, now you can go and rule the entire kingdom of Israel because you are now well prepared. Ekyo mukama naawe kyakola ki? Kyakwagaza, ayagala kuteekateeke osobola kutuuka ku level ekola ebintu eby'amaanyi, ekola ebintu ebinene. Mukama akuwa omukisa. Kankusabire Saara. Mukama Katonda Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo twagala kwebaza olunaku olwaleero nga tukyali ku dreams and interpretations. Olunaku olwo tubadde kujja bayita a gap between dream and fulfillment, which is called the preparation. Nsaba tuteekateeke emitima gyaffe, teekateeka obulamu bwaffe we tulina okuyita tuyitewo. Mukama wabakama bye tulina okukola tubikole, otuwe ekisa ekikugondera tusobole okutuuka mu mukama wabakama w'oteekateekedde era w'otwagala okubeera mukama wabakama. Erinnya lyo weebwe ekitiibwa. Abaddu bonna abazaana mukabaka bali mu kuwuliriza mbasabira omukisa, mbasabira ekisa kibabeereko mu biseera bino by'okuteekateekebwa, obateekateeka obulungi basobole okufuuka ekyo kye wabayitira okubeera n'okukola. Erinnya lyo weebwe ekitiibwa. Webale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Mukama bawe omukisa. Sigadde bya mukama Evarist tujja kulabagana olunaku olw'enkya. God bless you.